എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സർക്കാർ വനിതാ കോളേജിന്റെ 125ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് IQAC സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലെക്ചർ സീരീസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അനില ടീച്ചറാണ്. ഏവർക്കും ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി IQAC കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ഗോഡ്വിൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Dear friends, Honorable Chief Secretary, dear Principal, and my other colleagues and friends. Actually, this is a great day for this particular college because one of our proud alumni is actually back as the most powerful official of this particular state. So we are really proud, ma'am, that you are here. Then before moving into this particular my formal assignment, let me say a few words about what we are planning to have it. As a emerging institution which has had a long history, which is actually propelled by the kind of capital. All the capital that we currently have is from the past students as well as the staff members of this particular institution. So we are actually into whatever we have done has been great, but we want to be excelling further, because being an institution which is aspirational in nature, we want to further progress, and as a continuation of our efforts, and being an institution, meaning at the critical juncture of this quascentennial of this particular institution, we would like to move further, and this is actually one of the efforts that we are taking in this particular direction. As we have as we have indicated earlier as well, so we are actually meaning as part of this quascentennial celebrations, we are having a 3-track lecture series. One component is the erudite component, where the external experts in their different domains will come and engage with the students and teachers of our college. The second track is meaning we will be using our own internal in-house experts in different disciplines. They will also talk to us about different disciplines. Then we also have this department level. Within the department, of course, there are many, so who would assemble other teachers and students and other researchers in their department, so that will be a lot of space for discussion, debate, and other things are actually to enliven and strengthen and to make every component of this particular institution more vibrant. So this is the kind of idea that we had at our IQAC and in the college council discussions. So this is for the general understanding. I'm sure all of you are aware of what we have been planning for. Before, let me come to the assignment. So let me formally welcome our dear president of this particular session, Anila JS ma'am. So she is actually not only an ordinary principal, she is an extraordinary principal, as all of we are really aware. She is a 24/7. She breathes this particular college, every moment. She even thinks every moment about this, and at any instance, even on any holidays, for every activity, she is fully here. So we are really proud to have you, ma'am, as our principal. So welcome, dear Anila, ma'am, for then the chief guest of our day, as well as our Sharada Muralidharan ma'am, to speak about Professor Sharada Muralidharan AS, our Honorable Chief Secretary. I think she said, I heard she is speaking in different interviews primarily. Her vast experience. She started her service in Madhya Pradesh, and then she joined in the district of Alapi as an assistant collector earlier. Yeah, then she has taken a lot of assignments. She was the district collector of Trivandrum earlier. Then she was the
college education department is associated with her because Madam was earlier director of college education department. Then she was also the scheduled caste and welfare, meaning welfare department, the director. Then she served in different capacities in social welfare, cultural department. Please correct me if I'm wrong. Some instances are very critical. And the most important phase for the state of Kerala as an official who could go beyond the normal assignments of a bureaucrat was her stint in two phases. One, at the time of introduction of the People's Campaign in this particular state, she was the one who took that time. I believe Madam was the director at the scheduled caste welfare department, and that time within the People's Plan campaign, substantial effort for the marginal Dalit population was actually she has done a major leading role in that. That was one of the episodes. Kerala's development history would always recollect and remind about Madam. The second is when that's the most important one. When Madam was at the executive director of Kudumbashree. Kudumbashree is actually not a government kind of program, but rather I would say that is the largest women movement in this particular state. In the sense, and Madam was actually instrumental in mobilizing, setting up, and expanding the scale. Currently, the largest community in the sense, communities are defined by their homogeneous characteristics. They have a membership base of 46 lakh. After this number only, the student community comes in. So in that particular sense, in my understanding, from a kind of small self-help groups, at isolated places, now it has become a big movement, and she has been hand-holding the second phase. Though this the program started in the late 1990s. Madam took over during the mid 2005 or 6. That was the time I vaguely remember in this particular context. So then was there for a longer period, I believe, till 2012, right? Yeah. So, and after that, move on to a central deputation for a few years, and after coming back, in two instances, the role of a bureaucrat in the development sphere of this particular state became critical. One was, the associated, the people's development, or the what you call, that post 73rd, 74 amendment, the third tier of Indian government, this local self-government. So that has been the first part. She could play a very important role. The second part was in the empowerment of the entire women. So in that particular sense, her name is marked in the development history as well as even in the women movement of this particular state. So with finally, ma'am, we are also happy to inform you that Dr. Venu, when he was the additional chief secretary in charge of our higher education department, visited our campus a couple of years behind. So with all due respect, and we are definitely thrilled to have you, ma'am, here. So welcome with all due respect. And we will have the felicitation from our Raji teacher. So she is the general convener of this quasi-centennial celebrations. We are also expecting Dr. Suma. She is a representative of alumni, and we also have Fida, our dear chairperson. She has probably this is the first official program for her, so welcome as well as congratulations. And all my younger and all my dear colleagues who have been always the source of support, the IQAC team, everyone, because though this is just a small kind of program in terms of its magnitude, but their efforts have been substantial. And we also have Dr. Sarita. She is the coordinator of this entire lecture series, so welcome Dr. Sarita to this particular session, and all my other colleagues.
colleagues. So with this, once again I welcome, and once again I thank you for accepting our, because within 1 hour of sending an email, Madam made sure that her staffs called back and confirmed that she would definitely be happy. So that I believe it's actually homecoming for you. And so with these words, I stop my speech. So thank you. താങ്ക് യു സർ. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അനില ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലും 125 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ വനിതാ കോളേജിൻ്റെ 125 വർഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വർഷം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പത്രമാധ്യമം ഇൻ്റർവ്യൂവിനായിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച്. ഞാനപ്പോൾ നീണ്ട നിര തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദാ മുരളീധരൻ IAS. മാഡത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഈ ലെക്ചർ സീരീസ് IQAC ടീം, ഗോഡ്വിൻ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള IQAC ടീമിൻ്റെ ഈ ലെക്ചർ സീരീസ് 24 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുള്ള 3000-ഓളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഈ കലാലയത്തിൽ മാഡത്തിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷനിലൂടെ നടത്തുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നന്നായി നടക്കട്ടെ. ഒപ്പം നമ്മുടെ കോളേജിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടുന്ന IQAC ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ജേണൽ ക്യാമ്പസ് ക്രോണിക്കിൾസ്, അതിന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു രേഖ കൂടെ ഇതായി മാറട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി. Now I request our most respected Honorable Chief Secretary, Srimati Sharada Muralidharan IAS ma'am, to inaugurate the lecture series by delivering her inaugural speech. Welcome. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി അനില JS, IQAC കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ഗോഡ്വിൻ, ഡോക്ടർ സുമ, ശ്രീമതി രാജി, ഡോക്ടർ സരിത, ഫിദ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളവരും. Yes, you're right, Dr. Godwin. Coming here is a homecoming of sorts. The first time I stepped into this hall was in the year 1983. So that's about 41 years back, which was, those days we had, pre-degree, the what is now +2, also was born by the college. So from pre-degree through BA and completing BA, 5 years I spent here. I do recall, ഇപ്പോൾ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രാൻഡ് പിയാനോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. I particularly remember that grand piano because in the it's still around somewhere. That's good to know, because in the very first year I was made to play on it. So I had the opportunity of playing a small bit to it was as a background to the Merchant of Venice-ന്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മേഴ്സിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ സോളിക്കിടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പീസായിരുന്നു. So have lovely memories of this place, lovely memories particularly of the roofs and the trees here. ഞങ്ങൾക്ക് നിറച്ചും മരം ചുറ്റി നടന്ന ആളുകളാണ് ആ സമയത്ത്. I do recall that the classes were quite porous, so you could be as well inside the class as outside of it. It was not a problem. I don't know if things have become stricter now, but one of the things, it's a women's college, and ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും was a safe space, and it was also a space where as girls who had just been freed from the discipline of schools, the experiment ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സമയം കൂടിയായിരുന്നു. You experimented with your choices, you experimented with your clothes, you experimented even with your behavior, you experimented with your freedom. എത്രത്തോളം നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്. And so it was, over time I wonder whether classes have become a lot more disciplined. It's both good and bad.
discipline is good, but I think creativity and growth is what is most critical. So, when I look back on college, എന്താണ് മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ക്ലാസ്സസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വി ഹാഡ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറാണ് പഠിച്ചത്. ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ, BA ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറായിരുന്നു. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ആ സമയത്ത് ക്ലാസ്സസിനെക്കാളും if you look back, so many years down the line, I come here and I find that I'm older than most everybody sitting here. It's a rather strange feeling because വരുമ്പോൾ മനസ്സ് അങ്ങ് കുട്ടിയായി പോവുകയാണ്. BA പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയും എക്സ്പെക്ടിങ് ടു ഇങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പളിന് മുമ്പ് തലചോറിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ, that's not how it is. I am right now on the other side. So anyway, but coming here and as a young student, what is it that we were looking forward to? College is something which shaped our identities. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഫ്രീഡമിനെ കുറിച്ച്. ഇറ്റ് വാസ് I studied in the Holy Angels Convent. അപ്പോൾ കോൺവെൻറ്റിൽ നല്ല ഡിസിപ്ലിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കോട്ടൺ ഹില്ലിൽ നിന്നൊരു കടൽ പോലെ കുട്ടികൾ വരുമ്പോഴും അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം, അവരുടെ ഭാഷയിലെ വ്യത്യാസം, വേഷവിധാനത്തിലെ വ്യത്യാസം, and you realize that there was a whole universe that was alien to someone who had been in a very corseted and secluded space of a convent school. So while the convent school did give a lot, the college actually, by this forced cohabitation with ഞങ്ങൾ ഇപ്പം സ്കൂളിലെ സമയത്ത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന കൂട്ടർ ഇവിടെ കൂട്ടുകാരായി വളരെ നീണ്ട ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, നീണ്ടകാലം നിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഇവിടുത്തെ പലതരത്തിലുള്ള ടീച്ചർമാർ പലതരത്തിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. And the ones whom you remember are perhaps the ones who were slightly different from the rest. So there were teachers here ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുന്ന നിമിഷം മുതൽ ഇറങ്ങുന്നത് വരെ രോമാഞ്ചം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളുണ്ടായിരുന്നു. There were other teachers ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പേടിച്ച് ഇത് നാവിറങ്ങി പോകുന്ന ടീച്ചർമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പഠിച്ചിരുന്നാലും ടീച്ചർ പറയൂ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പോവും. അപ്പോൾ ഒന്നും തലയിൽ നിൽക്കില്ല. I do recall ഇവിടെ കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് എനിക്ക് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ സോൾട്ടുകളും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എൻ്റെ കയ്യിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് സോൾട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് I knew that it was a very simple salt, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കണ്ടിട്ട്. പക്ഷേ അന്ന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി my hydrochloric acid was very dilute. അതുകൊണ്ട് precipitation നടന്നില്ല. Despite knowing that it was calcium carbonate, അത് അവസാനം മെഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി എൻ്റെ പ്രീ ഡിഗ്രിയിലെ മാർക്ക് ഞാൻ ദൂരെ എറിഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട്. So you have all these little things that stay in the back of your mind. I do, the library was a fascinating place for us to be. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. And I was also talking about what is it that you remember of this place. So, apart from these teachers, there was also pre-degree ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫിസിക്സിൻ്റെ സാറ്. I recall ഞങ്ങൾ അന്ന് 100-150 പേരൊക്കെ ആ ക്ലാസ്സിൽ, ബിക്കോസ് we were gigantic batches pre-degree. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ഇപ്പം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും you had this clash of classes. ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഓടുക to various divisions. So you grouped, then regrouped, disappeared, reappeared, അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നൊരു സമയം. അപ്പം അവിടുത്തെ ഇത്രയും 100-150 പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ 10-15 പേരെ കയറുള്ളൂ.
But it was perhaps because, he had a pre-degree കാരോട് ഫിസിക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ്സാവണം, മാർക്ക് കിട്ടണം, മെഡിസിന് കയറണം, എൻജിനീയറിങ്ങിന് കയറണം, അതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. അല്ലാതെ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ആഘോഷം കൊള്ളാനായിട്ടെന്നുള്ള താല്പര്യമുള്ളവരല്ല. But there were a few of us who were actually fascinated because, basically what he was doing was challenging us to go beyond the syllabus, challenging us to think of, of the subject free of its constraints. And other actually was extremely inspiring. The fact that only 20 remained in class was an indication that the remaining 80 actually were not really interested in physics. Because if you were interested in the subject, you would have been there. Of course, a lot of it was overhead transmission. My parents, both of them are electrical engineers. And OHT എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. But anyway, so overhead transmission ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവുന്നു. But also I think that was when, for the very first time, I knew what it meant to have my limits challenged. നമ്മുടെ ബൗണ്ടറീസിനകത്ത് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആവും. ആ ബൗണ്ടറീസിനെ ഒന്ന് ഒലച്ചെടുത്തിട്ട് to dare you to go beyond that boundary, to dare you to make mistakes, to dare you to fall and not give up. And I think, that is an inspiration that only a teacher, and a teacher who loves the subject, can give you. So, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് ടീച്ചർമാരെ പറ്റി. പക്ഷേ ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ പറ്റി പറയണമല്ലോ. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഹാൾ, ദിസ് ഹാൾ ഹാസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ 40 years. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം. എൻ്റെ ഒറ്റ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ, ആ സൈഡിലും ഇതുപോലെ കുറേ പടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അതൊക്കെ അതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം. ബട്ട് it seems to be the very same paintings and ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. I mean, it's interesting to come back and feel that you're walking back in history. It's you're walking ഒരു ടൈം വാപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കയറി വരുന്നത് പോലെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അസംബ്ലി ഹാളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. Even the carpet looks exactly the same. So, and that actually is telling you something. That is telling you something. Because, an institution of higher learning should always be evolving. So, while it is good to stick on to tradition, you also need to be modern. You also need to, and it could be perhaps a matter of not having enough resources. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ എപ്പോഴും കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇത് കിട്ടാത്തതായിരിക്കാം. ഡയറക്ടർ കൊളീജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അറിയാം. നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്താനായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് are not very comfortable with doing that because that's not, they know how to teach. They don't know how to administer. Or administration and risk-taking that administrators have to do and need to do very often is not something which has been incorporated in our psyche. പക്ഷേ അത് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. The quality of infrastructure, we've got to be state of the art. I don't know if now we learn tourism in the courses that we do, but there is Keralathil there was ഈ ഹോം ഗ്രോൺ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡുണ്ട്. ആൻഡ് ആ ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അന്ന് they called themselves a casino group. ഇപ്പോൾ they are known as the CGH Earth. And why am I talking about CGH Earth? Because they bring about a very interesting spin on tourism. ഒരു 4 കെട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരിക, ഒരു ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ എലിമെൻറ്റ്സ് അതിനകത്തോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് സോ യു ഹാവ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് വേൾഡ്സ്. യു ഗോട്ട് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ മാജിക് ആൻഡ് മിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ഓൾഡ് വേൾഡ്,
but you also have a feeling of being completely contemporary. So, നാലുകെട്ടിനെ എടുക്കുക, അതിനെ നിലനിർത്തുക, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് is state of the art, new, contemporary, and has an edge. You always need to have that edge. And അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണം. എന്നോട് പറഞ്ഞു, I'm actually doing a lot of ad-libbing here, because ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, I thought I'd talk about Kudumbashree, and it's my comfort place. സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, Madam, please share your dreams for this college. അപ്പോഴും എളുപ്പപ്പെട്ടൊന്ന് സ്വപ്നം ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ, because I haven't really been thinking in terms of the college, although I have been thinking, and that was the one post that I occupied that Dr. Godwin forgot to talk about, which was Director General of the NIFT, National Institute of Fashion Technology. So my one and only experience of actually heading an academic institution. And 13 varsham I had the opportunity of being there. It was an interesting experience. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണമല്ലോ. ഇപ്പം ഡൽഹിയിൽ സെൻട്രൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുക ഞാൻ. And then I get a call from the textiles minister, Smriti Irani, who wanted me to become the DG NIFT. And I had no idea why, because the fashion എന്ന് പറയുന്ന 4 അയലത്തും കൂടി പോകാത്ത ആളാണ്. As Dr. Godwin had mentioned, എൻ്റെ അനുഭവം മുഴുവനും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം, മാലിന്യ സംസ്കരണം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, ഗ്രാമവികസനം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മേഖലകളാണ് എൻ്റെ അനുഭവം മുഴുവനും നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഫാഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഹെഡ് ആവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് it's a big stretch of imagination to think that I would suit. But she was looking for a woman, and unfortunately for me, one of my colleagues was in her department, was in her ministry. അപ്പോൾ അവരെൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. So she was determined, എന്നെ കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്തതിന് മുമ്പ് തന്നെ DG NIFT ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു വരും. അപ്പോൾ I go and meet her, trying to tell her that this is really not my cup of tea. So, അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എനിക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ തരില്ല. അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വിഷയമല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ എന്നെ കാണാൻ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതല്ലേ, ഇപ്പം I look more like I would come straight out of an NGO than I look like I come out of a fashion institute. Not anymore. പക്ഷെ അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു. So I said, Madam, പരിചയമില്ലാത്ത മേഖലയാണ്, താല്പര്യവുമുള്ള മേഖലയല്ല. And she said, no, but as officers, it's your job to learn in whichever post you are put. So you learn. നിന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കില്ലേ, what do I know of textiles? ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ്. സോ അതും പോയി. പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എടുത്തിട്ടു. എൻ്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്താണ്? എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തിരിച്ചയച്ചു കേരളത്തിലേക്ക്. ആൻഡ് അദ്ദേഹം ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സർവൈവറാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹാർട്ട് ഡിസീസുള്ള മനുഷ്യനാണ്, കേരളത്തിലാണ്, ഹി ക്യാൻ കം ഹിയർ, ഐ ഹാവ് ടു ബി വിത്ത് ഹിം. പക്ഷേ അവരെന്നെ പറ്റിച്ചു പറയാം. എനിക്ക് ഷീ സെഡ്, ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണൂരൊരു ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമൊന്നുമില്ല. Which is all bollocks, but at the end of the day, you could not contest what the minister is telling you. So I found myself DG NIFT. And the very first meeting I have, I see a lot of very strange people in all kinds of strange dresses, and all of them looking me up and down and saying, we need to give her a makeover. So that's how my stint in DG NIFT started. But ഇത് ഒരു തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ബിക്കോസ് വി ആർ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് ഈവൻ ദോ ഐ ഡോണ്ട് നോ എനി ഓഫ് യു, ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഐ എം കമ്മിങ് ഹോം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാലോ. ബട്ട് the reason I wanted to talk about NIFT was NIFT gave me a lot of insight into
what and how an academic institution should be like. So one was of course, the whole question of infrastructure. The government institutions are a challenge, but NIFT പോലുള്ള ഇതിൽ ധാരാളം റിസോഴ്സസ് പൈസ കൊടുത്ത് ഹൈ ഫീസൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പൈസ സംഭരിക്കുന്നു. ഈ സംഭരിക്കുന്ന പൈസ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുക ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. And that is a dream, and I think it is a dream that you should aspire to, because just look at women's college, look at the alumni of women's college. You know, namakku ipo CSR item idaittu, and look at endan ee peru vaikkan kurichu parayunu Kosky Centennial 125 വർഷം അല്ലേ Kosky Centennial എന്നുള്ള ഈ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തുന്ന എത്ര കോളേജുകൾ നമുക്കറിയാം. So you are already a very rare creature. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് മുതലെടുക്കേണ്ടതായിട്ടും കൂടിയുണ്ട്. Generating resources is something which is actually very critical, and we need to have a way of using resources that are outside the purview of government per se, which can be pooled into developing the campus. And the campus infrastructure, I will include its garden infrastructure. I will include the fact that ഒരു കോളേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പഠിക്കാൻ തോന്നണം. കോളേജിലോട്ട് നമുക്ക് വിഷമിച്ചല്ല കോളേജിൽ വരിക, സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് വളരാനായിട്ട് പ്രചോദനമാകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് ഇത് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. It's got to be a model institution of that nature. So yes, the infrastructure, the garden, and also ഇന്നിപ്പോൾ മഴയൊക്കെ I'm surprised actually. ഞാൻ വിചാരിച്ചു 5-10 പേര് കാണുമായിരിക്കും, ആർക്കും ഈ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടിനിടയിൽ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. And I'm so happy to see that there are so many of you and that you're still here. But having said that, and why do I bring Orange Alert into the story? It is also because ഈ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും തന്നാലായതെന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. As far as the planet is concerned, ഇത് നമ്മൾ അവിടെ എത്തി നിൽക്കാം. As the Chief Secretary of the State, and even before when I was holding charge of Local Self-Government Department, ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അലട്ടുന്ന വിഷയം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചാണ്. ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ്. ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് പാലിക്കുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. നിങ്ങൾ അറിയാത്ത പലതും ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഇവിടെ കൊല്ലത്ത് തങ്കശ്ശേരി ഹാർബർ എൻ്റെ അകത്ത് കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഈ വേസ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്നറിയോ? ഫിഷർമെൻ നെറ്റ്സിൽ നിന്ന്. ഫിഷർ ഫോക്ക് ഹു ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട് ടു സീ, അവർ ഇപ്പോൾ ക്യാച്ച് മാത്രമല്ല വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്, കുറേ കുപ്പിയും പ്ലാസ്റ്റിക്കും വേസ്റ്റും ഒക്കെ വരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അത് കടലിലോട്ട് പോകുന്നു. ഈ കടലിലോട്ട് പോകുന്ന വേസ്റ്റ് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറുന്നു. മീനിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദി another life cycle. But I will not touching on that, but I would like to point out that, we really have man-made ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ട്. ആൻഡ് അത് നമ്മുടെ ഇറസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ, ഇപ്പം ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഇറസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അതിന് കാരണം. അതിൻ്റെ ചെറുത്ത് നിൽപ്പിൻ്റെ ഐലൻഡുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ആൻഡ് a college of higher learning should be exactly that kind of a place. ഈ ചെറുത്ത് നിൽപ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോളായിട്ടും സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത്, റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ്, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മെസ്സേജസ്, ആൻഡ് these messages have to be given to psychology students, to economy students, to economics students, to literature students, to science students, to physics students, to biotechnology students, എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം. Because it is something that is affecting all of us. So I would like to, so that is one other thing that I would like the college to be able to position itself as.
as a green paradise. ഒരു ഗ്രീൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള വികസനത്തിന് മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് നിലകൊള്ളണം. So now that's about infrastructure. But what about the people? I understand. ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പോലെയൊന്നും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ. സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ, സ്കൂൾ ടീച്ചർമാരുടെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടാൽ പേടിയാകും. ഒരു ആളും ഇപ്പോൾ ഇനി ടീച്ചറാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. And that is because you don't understand the new young. യൂത്തിനെ നമുക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ പഴയ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എണീറ്റ് നിന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് നിമിഷം കൊണ്ട് ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ട് തിരുത്താനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ പേരുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. സോ ക്ലാസ്സിന്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറി. ആ ക്ലാസ്സിന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ടീച്ചർമാരൊക്കെ സങ്കടപ്പെടുകയാണ്, അയ്യോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്. ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് അസോസിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ കരിക്കുലം റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഇൻ നിഫ്റ്റ്. വാട്ട് വർ ദ ലെസൺസ് വി ലേൺഡ്? ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്. ഇപ്പം നിഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം നിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് വാസ് ഇൻക്രിമെന്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഓരോ കോഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ കോഴ്സിൽ ഇനി എന്ത് ബാക്കി, നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കാത്തത് എന്താണ് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, അതും കൂടി തിരുക്കി കയറ്റാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. But then came this question, no, the value also is in you need to have practicals, you need to have space to think, you need to be a creative institution ആണെങ്കിൽ it's got to have another kind of ethos altogether. ഇങ്ങനെ ക്രാം ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല സിലബസ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ അഴിച്ചു പണിതിട്ട് we all went back to we threw the existing syllabus out and we started from scratch. If we were to do it all over again, what would we do? And what were the things that came out? It was interesting. So ഒന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞപ്പം ഈ കുട്ടികൾ ഇപ്പം നിഫ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിഫ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും, ഓർ ടു ബിക്കം ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ് ഇൻ ദിയർ ഓൺ റൈറ്റ്, ഡിസൈനേഴ്സ് ഇൻ ദിയർ ഓൺ റൈറ്റ്, അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾ. അപ്പം അവർക്ക് how do you keep them relevant in the spaces that they are going into? These spaces are changing so quickly every day. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒബ്സലീറ്റ് ആവുന്നു. എന്ത് ചെയ്യും? It is a race that you are not going to win. You will always be behind the newest which is coming up. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിഫ്റ്റ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് should be with the intent not of putting a lot of knowledge into our students, but developing the capability of assimilating knowledge. The moment you say, how do you develop that capability, then you are thinking of pedagogy in a very, very different way. അപ്പോൾ developing capability to think, അപ്പോൾ പിന്നെ ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് സ്കോപ്പ് കൊടുക്കണം, ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് കൊണ്ടുവരണം, സിസ്റ്റം തിങ്കിങ് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് ദെൻ യു ഓൾസോ സെറ്റ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ഏതൊരു ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് എല്ലാം പോറസാ. ഞങ്ങൾ അന്ന് ക്ലാസ് റൂമും പുറത്തുള്ള സ്പേസും പോറസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ സബ്ജക്ട്സ് തമ്മിൽ പോറസാ. There's so much of porosity and interconnectivity. It is all ഒരു വലിയ integrated network of systems and understanding. And you could either become highly specialized and become completely irrelevant to everything else, or you could be networked and connected and be, and find multiple pathways of growth. This was also about saying that multiple career options, multiple growth pathways ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ interdisciplinaries നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. So I know that these are not things that perhaps the college can do on its own because you are bound by the university syllabus. പക്ഷേ there are always ഈ co-curricular ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് there is that space that can be done. Researchന്, the quality of research that we bring in, the quality of projects that we take up, the quality of internships that we do. How much do we value what the students bring to the table? How much do we encourage critical thinking? How much do we encourage argument?
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ മിണ്ടി പോകരുത്. എന്തെങ്കിലും ഈ മിണ്ടുന്ന കുട്ടിക്ക് അടി കിട്ടും. ചോദ്യം ചോദിച്ച് ടീച്ചറിനെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചാൽ അത് പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ ചോദ്യം ചോദിപ്പിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് that would be the kind of future that I would be interested in. That we look at education that helps us to say, explore together, because the teacher brings in a certain level of experience that nobody else can. Another thing that the college needs to bring out in its children, in its students, and the survivors, who were the most successful people coming out of institutions നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നവരാണോ, are these the people who make it big എന്നുള്ള അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും you found that ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, ചിലപ്പോൾ വേറൊരാണ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ടോ which you find is common across everybody who makes it? And അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്, and നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, was grit, which is, what is grit? It is a capability of digging your heels and not giving up. It is a capability if you're down to dust yourself and get up and try again. It is about perseverance. So it is about determination. It is about being brave when you are terribly afraid. That is grit. And that was yet another thing that we discovered, that we wanted കുട്ടിയുടെ അകത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കുട്ടിയുടെ എത്തിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നോ മാറ്റർ വാട്ട് യു ആർ ലേണിംഗ്, യുവർ എത്തിക്സ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കുട്ടിയുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു ജനസമൂഹമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ the amount of innovation that we do, the amount of patents that we have is horribly small. And is it because we are a society that does not know how to think? That is not true. But we do not have an ecosystem where we can. And that ecosystem needs to start from the college. So if you were to ask me, what would I like the college to do? Research, development, thinking, creativity, ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം. ഈ സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ, if your syllabus and your curriculum is limiting, there are spaces that are still available to you. Use those spaces and bring those models and challenge your systems to morph and modify and become current. Yet another thing I would like is for us to be able to, for the college to be able to open its portals and doors to students from outside, to all kinds of experiences, people who come in with different kinds of experiences, because our experience ഒരു ഷെയറിങ്ങും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം 5 വർഷം ഇവിടെ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതിൽ NCCയിൽ 2ാം വർഷം NCC കയറി. അതോടുകൂടി എൻ്റെ 2ാം വർഷം കുറേ RD പരേഡും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് 3ാം വർഷമായപ്പോഴത്തേക്ക് NCC കയറാനായിട്ടുള്ളൊരു ഗുണോദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. Because those days the government of India had a tie-up with Canada, the government of Canada, and they had what was known as the Canada World Youth NCC Youth Exchange Program. അപ്പോൾ യൂത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ അന്ന് for some reason or the other അന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ BA ബാച്ചിൽ നിന്ന് NCC പിള്ളേരെ അവർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഊഴമായപ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ NCCയിൽ ആദ്യം കൊണ്ടിട്ടു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കാനഡയ്ക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയും ചെയ്തു. So I spent a lot of my time in Canada in my 3rd year. But even then, the fact that you could do that, the fact that the college was able to allow for that kind of exchange and the experience of that exchange to come in and to transform the people who went through that. അത് ആ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടണം. So these would be some of the things that I would say that I would love for this institution, the alma mater of mine, to grow into. അവസാനം പറയണല്ലോ, ഞാനിവിടെ വിമൻസ് കോളേജിൻ്റെ
My daughter also studied in an all-women's college. I remember as a youngster feeling sometimes shortchanged. ഒരു കോവിഡ് ഇതിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ, ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഈ പല ഈ പരിപാടികളും ഇതൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും when we saw our peers in other colleges, പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് that they were being exposed to things that we were not. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ മനസ്സിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കോവിഡായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം എൻ്റെ മകള്, ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലാണ് പഠിച്ചത്, മകൾ അവസാനം ഷി എൻഡ്സ് അപ്പ് ഗോയിങ് ഇൻടു ആൻ ഓൾ വിമൻസ് കോളേജ്. ബട്ട് ദെൻ ഐ റിയലൈസ് സംതിങ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് വിത്ത്. ഈ ഓൾ വിമൻസ് കോളേജിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും സേഫ്റ്റിയും ഉണ്ടല്ലോ, that also translates as freedom. And it is only when you experience freedom that you grow. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the other side of it, അപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാത്ത സാധനം ഒരു അമ്മയായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. and അതെന്തായിരുന്നു? which was that ഈ ഓൾ വിമൻസ് കോളേജിൽ വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നല്ല തലതെറിച്ച പെൺകുട്ടികളാണ്, നല്ല മിടുക്കരാണ്. അത് പലതും അവർക്ക് നേരിടാനും ചെയ്തെടുക്കാനുമുള്ള കെൽപ്പും കഴിവുമുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവരല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയും വഴങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പല്ല. ഞാൻ ആ ടൈപ്പല്ല. And so there is something good there. It's something, it is saying that it is actually a very strong gender statement which the college, by virtue of being all women and providing that safe space, is giving. So we need to be able to have the best of it. നമ്മുടെ ഒരു മറ്റ് സെക്സിൻ്റെ, ഒരു മെയിൽ സെക്സിൻ്റെ തിങ്കിങ്ങും എക്സ്പോഷറും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയും വേണം. പക്ഷെ ഈ സേഫ്റ്റിയും ഈ സെക്യൂരിറ്റിയും സ്ത്രീത്വം എന്നുള്ളതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്താണ് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിൽ നിന്ന് സ്വാഭിമാനം ഉണ്ടാകാനും അഭിമാനം കൊള്ളാനും നമുക്ക് പറ്റണം. രണ്ടും പറ്റണം. So all the best for you, and with this I will declare with all your permission of course, this lecture series inaugurated. മാം ഓരോ അനുഭവം പറയുമ്പോഴും ശരിക്കും ഞാൻ ഈ പേപ്പറിൽ നോട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു, ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു കൺക്ലൂഷൻ മാമിന് പറയാമെന്ന്. പക്ഷെ ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതുന്നത് എണ്ണം കൂടുന്നതല്ലാതെ എന്താ ലാസ്റ്റ് പറയേണ്ടതെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനായി. പക്ഷെ മാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇരുന്ന പല ടീച്ചേഴ്സിനും ഇപ്പം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുകാണും. കാരണം ഇവിടെ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നവർ പലരും ഇന്നിവിടെ അധ്യാപകരാണ്, ഈവൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ. ആൻഡ് വി ആർ റിയലി പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ അലൂമിനി ഓഫ് ദിസ് കോളേജ്, ആൻഡ് വി ആർ റിയലി പ്രൗഡ് മാമും ഈ കോളേജിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫോളോവേഴ്സാണ്. സോ വി ആർ റിയലി ഹാപ്പി ടു ബി വിത്ത് യു നൗ. താങ്ക് യു മാം. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി 125ാം വാർഷിക പരിപാടിയുടെ ജനറൽ കൺവീനറായ ശ്രീമതി രാജി CS ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, IQAC സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ലെക്ചർ സീരീസിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു ഉദ്ഘാടകയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. ആശ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കലാലയ മുത്തശ്ശിയിൽ നിന്ന് പറന്നു പൊങ്ങിയ അനേകം വനിതാ രത്നങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ചുപേർ ആശ ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരാണ്. നമുക്ക് എന്നും അഭിമാനപൂർവം കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന, നമുക്ക് ഉത്തേജനം പകരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ശാരദ മാഡം. മാം ഇവിടെ പറഞ്ഞതിനപ്പുറം നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഈ വാക്കുകൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഈ കോളേജിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനികളായിരുന്നു കൊണ്ട് അധ്യാപകരായിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ എത്രമാത്രം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് മാം. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നന്ദി ഞാൻ മാഡത്തിനെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ, ഇവിടുന്ന് പറയുന്ന വിഹായസിലേക്ക് പറന്ന്
പൊങ്ങിയ ഒരുപാട് വനിതാരത്നങ്ങളെ തിരികെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ 125-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ലെക്ചർ സീരീസിലും അല്ലാതെയുമൊക്കെയായി അവർ തിരിച്ചു വരും. ഒരു വിശാലമായ അലുമിനി മീറ്റ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലെക്ചർ സീരീസ് ഇതേ ഊഷ്മളതയോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും കൊണ്ടുപോകാനും ഈ പ്രോഗ്രാമിനും ഐക്യുഎസിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി. നന്ദി ടീച്ചർ. അടുത്തതായി കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർ ഫിദ എ ഫാത്തിമയെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജ് ഇപ്പോൾ 125-ാമത് വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയാണ്. അതോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ലെക്ചർ സീരീസിന് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം നടന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വന്നെത്തിയ നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദാ മുരളീധരൻ മാം നമുക്ക് വേണ്ടി കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് മാം പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ മാം പഠിച്ച സമയത്ത്, മാം ഇവിടുത്തെ അലുമിനിയാണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ച സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത അസംബ്ലി ഹാളിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അസംബ്ലി ഹാളിനകത്ത് ഇവിടുത്തെ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം, ആര് വന്നാലും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ഇത്രയും പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ മാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കേട്ടു, അതിനകത്തൊന്ന് മോട്ടിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് മാം. താങ്ക് യു മാം. അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും നമ്മുടെ കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ പേരിലും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിലും താങ്ക് യു പറയുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് വലിയ മോട്ടിവേഷനാണ് അതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് IQAC കോർഡിനേറ്ററായ നമ്മുടെ ഗോഡ്വിൻ സാറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നത്. അപ്പോൾ അവരോടും ഞാൻ താങ്ക് യു പറയുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം, നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലെക്ചർ സീരീസ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യവും പറയുകയാണ്. നമുക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇനി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാമിനെ പോലെ ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വത്തെ ഇന്നിവിടെ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാമിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ അധികം ടൈം എടുക്കില്ല മാം, ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്. ആർക്കെങ്കിലും മാമുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് മാം ഒരു പൊതുമേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ മാം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ മിഷന്, നമ്മൾ കുടുംബശ്രീയെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ, കുറേ പോളിസീസിനെയൊക്കെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു മുഖമാണ് മാമിൻ്റെ മുഖം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദമായിട്ട് മാറാൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിൻപ്രദേശമായിക്കോട്ടെ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദമായിട്ട് മാറിയ ഒരു മിഷനാണ് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ. എന്തുകൊണ്ടും എങ്ങനെകൊണ്ടും നാട്ടുമ്പുറത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു എംപവർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുടുംബശ്രീ മിഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് എവല്യൂഷൻ, സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പരിണാമം, അവരുടെ ശക്തിയെ പറ്റി, അവരുടെ ഒരു പരിണാമത്തെ പറ്റി എങ്ങനെ മാം നോക്കിക്കാണുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് മാമിന് സംസാരിക്കാനുള്ളത്? സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് മിഷൻ, കുടുംബശ്രീ മിഷൻ, അത് സർക്കാർ ഡ്രിവൻ ആയിട്ടുള്ളത്. മറുഭാഗത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം, ആ താഴെത്തട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രത്യേകത മറ്റ് കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നും, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ SHG സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും കുടുംബശ്രീ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് തദ്ദേശഭരണ, വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിട്ടുള്ള തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ ഒരു ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണ് കുടുംബശ്രീ വളർന്നത്. ഈ നിഴലിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു അപകടം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം ലോക്കൽ എലീറ്റാണ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അല്ല, പാവപ്പെട്ടവരും സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ളവരെ ശരിക്കും നമുക്ക് സപ്രസ് ചെയ്യാനും ഒരു പപ്പറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റാനും പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എനിബഡി ഹു സ്റ്റഡീസ് പൊളിറ്റിക്സ്, ഇപ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും സോഷ്യോളജിയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈ ലോക്കൽ എലീറ്റ് ക്യാപ്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിനെ അത്തരത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് എങ്ങനെ? ഒന്ന്, ഈ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മ തന്നെ. രണ്ടാമത്, ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നിരന്തരം പരിശീലനം. ഈ പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് അവകാശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിശീലനം, അവബോധത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിശീലനം, ഇത് കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടുള്ള ഗുണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിശീലനം,
ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നീറുന്ന ഒരു മനസ്സ് കുടുംബശ്രീയിൽ സ്ത്രീകളുടെ എത്രയോ സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കാരണം ഈ സ്ത്രീകൾ അഗതികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുമെന്ന് വളരെ മൈഗ്രൻ്റ് ലേബറായിട്ട് ആരുമില്ല സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനായിട്ട് കെൽപ്പുള്ളവർ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമെന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താൻ ഇതെന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീകൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പല സ്ത്രീകളും അതിനൊരു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് ഏജൻസി. ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ശബ്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇപ്പം കുടുംബശ്രീയിലെ ഒരു സ്ത്രീ പറയായിരുന്നു, മാഡം ഞങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആരൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പുറത്ത് റീത്ത് വെക്കും. അപ്പം റീത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഇതായിട്ട് അവർ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അവരെക്കാളും ഇപ്പം ഗതികെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വിഷമങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനപ്പുറത്ത് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടി യു ആർ ഫോഴ്സ് ടു ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള അൾട്രൂയിസമായിട്ടുള്ളത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇടമായിട്ട് കുടുംബശ്രീ മാറി. സോ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് കുടുംബശ്രീയിലുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബശ്രീയുടെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടും ഏജൻസി കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിച്ച ഒരു മിഷനായിട്ട് സർക്കാരിനകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ആരും അറിയാതെ അത് പതുക്കെ അത് സംഗതികളെ ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇതിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കാരണം ഞാൻ കുടുംബശ്രീ കയറുന്ന സമയം എന്നെ ഇവരെല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഇവർ കണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവനന്തപുരത്ത്. അന്ന് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് ഒരു കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്ത്രീകളുടെ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കുടുംബശ്രീ. അപ്പുറത്ത് ഇത് ചെയ്തില്ല. ഒരു നിഗ്ലക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു അശ്രദ്ധയുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇടത്തിലകത്ത് ഈ സ്ത്രീകളെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഏജൻസി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ആ ഏജൻസി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അവരുടെ പ്രസക്തി എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അത് തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ കൂടി വളരുന്ന കുറേ അധികം പേരുണ്ട്. അതിൽ കൂടി പഞ്ചായത്തിനകത്തോട്ടും നഗരസഭയിലോട്ടും കോർപ്പറേഷനിലോട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ അസംബ്ലിയിലോട്ടും ഒക്കെ തന്നെ വളർന്നു വന്ന കുറേ പേര് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഞാൻ ഫാത്തിമ എസ്. ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് PG സൈക്കോളജി വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. നേരത്തെ മാമിനുണ്ടായ ഒരു ക്രോസ് കൾച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് മാമിനുണ്ടായ ക്രോസ് കൾച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചു. ദ കാനഡ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ദാറ്റ്. എനിക്ക് മാമിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ അവർ കേരള കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു കുത്തൊഴുക്ക് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലേക്ക് ഒരു കുത്തൊഴുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അവർ പഠനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയിട്ടാണെങ്കിലും അവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽ ആവുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സെറ്റിൽ ആവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിനും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിന് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊരു പൊതു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥാന്തരം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ കുറച്ചധികം കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം തീർച്ചയായും വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ യുവത്വമാണ് നാളത്തെ ഭാവി, നാളത്തെ പൗരർ, നാളത്തെ എവറിത്തിങ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും. അപ്പം ഇത്തരം ഒരു ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്തം, ലൈക്ക് തലച്ചോറിൻ്റെ ചോർച്ച ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ സോ ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫേസ് ദാറ്റ്? അതിനെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് റൂട്ടിലേക്ക്, വേരുകളിലേക്ക്, കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരിച്ചെത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാൻസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, അതിനെപ്പറ്റി മാമിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്? പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഡെമോഗ്രഫി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യുവതലമുറയിലെ എണ്ണം നന്നായിട്ട് കുറയുന്നു. സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ മറുഭാഗത്താണെങ്കിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ 20% അടുപ്പിച്ച് വി ആർ ദി ലാർജസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ഇൻ ദ കൺട്രി. അപ്പം ഒരു ഏജിങ് സൊസൈറ്റി, ഇപ്പം ഈ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഏജിങ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളത് വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചനയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് തിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം
ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം, ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണിത്. ആൻഡ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഈസ് ഓൾസോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ആൻഡ് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. നമ്മുടെ ധാരാളം യുവാക്കൾ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. വൺ ഓഫ് ദി റീസൺസ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ്. അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ. ഇപ്പം അതിന് നമുക്ക് പേരെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും അപ്പം വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിങ്ങിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് ആ ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് വി ആർ ഇംപ്രൂവിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിന് ആക്ച്വലി ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് ദാറ്റ് യു ആർ നമ്പർ 1 or number 10 ഇൻ ദി കൺട്രി. ഇഫ് യു കൻ യു ആർ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഫ് യു ആർ ഓൺലി നമ്പർ 500 ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്പർ 10 ഇൻ ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആരും ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവൈൽ ചെയ്യും. സോ അതിൽ തെറ്റുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബദൽ? നമുക്ക് ആ കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ 500-ലിരുന്നാൽ പോരാ, നമ്മൾ 10-ലിരുന്നാൽ പോരാ, നമ്മൾ ഗ്ലോബലി നമ്മുടെ സംവിധാനം അതിനൊപ്പം ഉയർന്നു വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനമായിട്ട് മാറണം. ദാറ്റ് വുഡ് ബി വൺ. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ആൻഡ് വിച്ച് ഐ സെഡ്, ഇവിടുത്തെ ഒരു സവിശേഷത ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ ദാറ്റ് പല സ്കൂളുകളിലും ഇപ്പോൾ ടീച്ചർമാർ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ മലയാളത്തിലൊന്നും അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു? അപ്പം നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേർ പോകുന്നത് പോലെ ധാരാളം മൈഗ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേബറിൻ്റെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും മക്കൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് ചേക്കേറുന്നു, ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഭാവിയും ഒരു സ്വപ്നവും കാണുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്, നമ്മളെല്ലാം കണ്ടറിയണം. പക്ഷേ വൺ തിങ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, ദർ ആർ 2 things the state has to do. One is improve the quality of higher education. 2 is also create a much stronger ecosystem for youth to come back and work. ഇവിടുത്തെ ഒരു വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെൻറ്റും ഇതുമൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇപ്പം അവരെന്താണോ തേടി പോകുന്നത് അത് ഇവിടെയും നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. 125ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ വനിതാ കോളേജ് നൽകുന്ന ഒരു സ്നേഹോപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ശാരദ മുരളീധരൻ IAS അവരെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അനില ടീച്ചറിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്നീ പരിപാടിക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. It is indeed a huge honor and privilege to stand here to propose the vote of thanks on the occasion of the inauguration of the lecture series. It is an initiative of the IQAC, ably headed by Dr. Godwin, and this series is intended to spark intellectual discussion on a wide range of topics. As a premier institution in the field of women's education, we have always strived to excel, and it is as part of this that the IQAC has taken the initiative to start a series, and we are extremely fortunate to have with us to inaugurate this initiative the Honorable Chief Secretary to the Government of Kerala, Srimati Sharada Muralidharan IAS. So before I move into my designated task of proposing the vote of thanks, I would also like to mention that it was a big surprise also to know that ma'am is an alumnus of our college, and she was also a student of the Department of English. So it makes me doubly proud to be here to thank her.
It is indeed it was a delight listening to her. So first and foremost, let me express my sincere gratitude to our principal, Srimati Anila JS ma'am, for her continued support for all our endeavors. She has always been a pillar of support for us and has encouraged us, and I know that she has, amidst all the responsibilities, she has always found time to be with us and support us in whatever we do. And about Sharda Muralidharan ma'am, we are so fortunate, and it was sheer delight listening to you recollect your college days. And you've been kind enough to share your experiences, right? And I was also a student of Women's College, and I also remember that we used to have the piano here in the assembly hall, and it still occupies a very pride of place in the college library now. It was a pleasure listening to her. She had shared with us her experiences and her memories of her student days when she was a student here. I understand that she was a science student for her pre-degree, and then she shifted to English literature. And as Godwin sir he had enumerated ma'am's contributions. The welcome speech was pretty long, and mainly because of the contributions that ma'am had made and she is continuing to make. And she mentioned the importance of creativity and growth. And as she also mentioned that as the Director General of NIFT, Fashion Technology, and we also have a lesson or two to learn from her, that even if it may not be, it may be a field that may not be familiar to you, but you still can learn about her responsibilities, mixing power also with compassion. And compassion is such an important quality, and without compassion one will not be able to make any positive impact. And she also stressed on the importance of sustainable development. Our college should be a model for green sustainable development, and the importance of grit as a women's college. Instead of feeling hampered by the fact that we are not in a co-educational institution, it is important that you make the most out of the opportunities here. I truly agree with ma'am when she says that in an environment where we have only girls, it affords us a lot of freedom, security, and also more importantly, when it is only girls, we tend to take on the role of boys as well and do everything. We have proven that we are indeed capable of doing everything that another gender, or male or any other gender, is capable of doing. And she has also stressed on the importance of ethics, and as girls college, we can indeed make a very positive impact on the society. The idea behind holding a lecture series, one thing is because we are aiming at holistic development. No discipline can stand in isolation. This is the time, particularly we are living in the changing times. It is not possible for any discipline to stand alone, and it is the time when we have to come together. The various disciplines have to come together, and it is our sincere hope that the lecture series will help further reach the goal of encouraging intellectual debates and discourses in future. And we also aim to increase awareness and instill critical thinking in the students, and also create an atmosphere whereby we create awareness about matters of social and cultural importance. Godwin sir
I'm so thankful to you. No, I must say, because I'm supposed to be the coordinator of this event, and I'm really proud that at least I am the brochure mentions me, but I could not really make any contribution towards this because of an accident that I had. But in spite of that, sir had been kind enough to help with the coordination, and thank you so much, sir, for doing your part so well. Raji, thank you so much for your felicitation, and also Fida. So once again, on behalf of the college, the IQAC, and on behalf of all of us, and also on my personal behalf, I wish to extend most sincere gratitude to Sharda Muralidharan ma'am, to the principal, and everybody else here. And the students, thank you for your cooperation. I forgot to ask the names of the students who asked very relevant questions to ma'am. Thanks to all of you for making this such a successful event.